Buenas bárbaro. noches. Iniciamos con todo. ¿Cómo estás, Aldo? A todo dar, aquí bien prendido ya con este intro, con esta buena rola de Destruction, metal 100% de lo bueno, espeso alemán, ¿no? Es correcto, de los 4 grandes del thrash metal allá en Alemania. Esta rolita Total Disaster del Sentence of Death, un EP que sacaron allá por el 83, 84, pues un clásico, ¿no? Ahí con eso prendieron bastante la raza y pues con todo lo demás. Esa presentación, ese video es de la presentación en el México Metal Fest. Como se veían ahí algunas imágenes, pues estaba atascado el lugar, estaba llenísimo, justo porque pues toda la banda metalera quería presenciar a los 4 grandes del metal alemán. Tú estuviste ahí, no has hecho programa, compadre, pero dinos así una capsulita de 30 segundos, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Pues la verdad, o sea, no puedes pedir más, o sea, tuvo de todo el festival, bastante material, la verdad es que sí, ahí debo el programa todavía de tantas cosas que quiero meter y editar y demás, se complica, porque pues no quieres dejar nada fuera, ¿no? Pero estuvo fenomenal, la verdad es que todas las bandas estuvieron al 100, ahí también un conflicto el hecho de andarte moviendo, los dos escenarios principales están juntos, están pegados, pero el tercer escenario pues está allá en la parte trasera, en un área techada, en lo que le llaman el jardín cerveza, ahí en la expo. No. Y ahí había obviamente otras bandas que estaban presentando, entonces pues era un ir y venir para tratar de captar a la mayor cantidad de bandas posibles, ¿no? Porque como te digo, dices, chin, ahorita voy a sacrificar un ratito de y voy a ver a la otra, o ahorita no veo esto, me explico, y te trasladas y andas para arriba y para abajo, pero Sí. muy padre, la verdad es que fenomenal, la verdad, este festival, conforme pasan los años, va subiendo la varita y la lleva muy bien, A mí la me verdad. tocó salir de la ciudad el día que empezaba el festival. Estaba el aeropuerto atascado de gente. O sea, el flujo de gente que tuvo, de gente fuera de Monterrey, fue impresionante. Yo me quedé ni en el Palmonte, como dices tú, vi tanta gente en el aeropuerto que viniera de fuera. Es que este festival, Aldo, ya es como que, no quiero, digo, guardando las comparaciones obviamente, pero es como el backend de Latinoamérica para lo que es el metal. Viene mucha gente de Chile, de Argentina, de Colombia, de todo lo que es Sudamérica, viene mucha gente. Uno creo que fue la tercera edición, me tocó ver, no sé, estoy hablando de unos 12, 15 autobuses afuera, porque en aquel entonces todavía era ahí en la explanada del Estadio de los Sultanes, ¿Ves? mucha raza de Sudamérica, o sea, la verdad que hacen el esfuerzo, el viaje, el gasto, por precisamente el nivel que trae este festival, y pues ahí nos tocó ver, te digo, lo que fue Creator, Sodom, Tankard, Destruction, considerados los 4 grandes, y entre otras un chorro de bandas más, ¿no? Que también de otro nivel que dices, wow, o sea, muchas veces cuando vas a un festival o a un concierto que ves 2 bandas buenas, pues dices, fui al 2 por 1, no, aquí fuiste al 20 por 1, o sea, Buffet sí. increíble. Y fueron 2 días. Y 2 días, es Así cierto que 2 ya había días. sido 2 días antes, ¿no? ¿Verdad? No, Nunca había sido. es Fue que el que se canceló y por la pandemia y lo hicieron edición de 2 días. Ya me es acordé. correcto, es Memo correcto. nos mantuvo al tanto. Memo Duque, un saludo a mi compadre Memo. Un saludo a Memo, de hecho también ahí nos lo topamos precisamente. Y sí, como comentas, como se retrasó, se canceló el anterior por la pandemia, decidieron juntar las 2 ediciones y le salió, la verdad, con madre, o sea, estuvo fenomenal. De hecho, este año es solo una edición, pero también va a ser 2 días. 2 O sea, días. el Va formato, la verdad, creciendo. es que el formato se les acomodó, ahora sí que se dieron las cosas y salió genial, la verdad. Qué fregón. Pues mira, no sé si quieras empezar directo con la entrevista o quieres decir cómo conociste a Damir antes de soltar la primera parte de la entrevista. Tú me dices. Pues mira, vámonos con la primera parte de la entrevista y ahorita Ok. platicamos un poquito de ahí cómo se dieron las cosas con mi camarada Damir. Bueno, el compadre Damir, El compadre. para la raza, el compadre, guitarra, pues principal, ¿no? Es la guitarra principal de Ahí pues, entre él y Martín se son 2 disputan lo que son guitarras. los solos, y son 2 guitarras. Pues. Como es de los miembros más recientes, pues ahorita está como la guitarra de acompañamiento, pero entre Martín y él, Martín Furia, que es el otro guitarra de Destruction, Ah, cierto. ahí se rifan los solos.
Bueno, vamos a poner la primera parte y luego regresamos por... Tú y me avisas, compadre. Tú me dices cómo quieres que la vayamos formateando. Así empezó todo, que bueno, ahorita hablamos de los detalles, pero vamos a poner ya, porque la raza es lo que está esperando. Vámonos. Excellent. So, obviously, we would like to know you better, your history, your in the beginning as a musician, and the part obviously with destruction. So we have some questions, but we like to know in the from the early years of your career, how old you were when you start playing guitar, and how you get into playing guitar. So, long time ago, my parents already was really, for this time, they was real rock fans, so they still love bands like The Who, Rolling Stones, and all the really old school stuff. Also Beatles, of course. So Yeah. my father was playing some guitar and had some fun. He was writing songs, but it never touched me so extremely. So I also took sometimes guitar. I was, I don't know, maybe 9 or 10. So, but in when I was 14, so something changed. So it was just coming to my heart. I take the guitar and start to play. So it was around end of 94. So when I start to play, and then I was playing them really every day and really lot, and sometimes also too much, but it's okay. Yeah. Okay, we can say your parents had a lot to do with your, let's say, musical taste. Yes. Yes. So, and of course, I have an older brother, so he's the 80s troublemaker guy. So he was going to concerts to beat with the other guys. So in some punk concerts. Yeah. Then he was also a huge Iron Maiden fan, of course. And then so I was starting like a lot of other guys in the world with trying to paint the Eddie and all the stuff from the vinyls and yeah, I still love the stuff. So I'm getting older, but I still love the stuff. It's all in my heart. You were born in Switzerland, right? No. Oh, where did you were born? No, I'm born in Bosnia. Bosnia. Oh my God. Yes. Yeah. And back in 1980. Yes, so in the 80s, and then so we go through the whole war situation. So I'm a war child, so I see a lot of things, and we survive. So the people survive, and at the end we moved to Switzerland, and just a second life starts there. So yes, so the second chance, and we took the chance, and yeah. So and how old were you when you moved to Switzerland? I was from 13 to 14. Okay. Yes, so a teenager. 13 years. Yes, totally teenager. Yeah, 13. So we moved there, and yeah. Okay, about your side band Gonorrheas. Are you still playing with Gonorrheas? Yes, so so we changed the name once, but when we start with this band, so the thing is that we start before we can play the instruments. So everybody was we found the guys, so everybody want to make the music. One part want to make sound just because of girls. The other part of guys want to make music because of metal and to learn a lot. But anyway, we came together and we would play a lot. And yeah, I play with Gonorrheas around 1,200 shows. So we play a lot, really a lot. We also traveled the Europe as a unknown band, but it was amazing time, and I loved this time. And the best thing was when we start to search the name, one friend came to us and asked, do you have a name? And then we had a lot of, yeah, of course, shit names. So then, and then you wanted to shock people.
yeah. But he, at the end, he bring the most crazy and at the end shittest name that we can anywhere found. So he told us, hey, what's about gonorrheas? And then we answer, yeah, fuck, what is this? And then he answered, yeah, that's cool. It's something like illness, I don't know, but it sounds good. Let's take this. And then we say, yeah, let's take this. Fuck, there was no Google, there was no internet, so you don't know what to do. So we took the name and we started music. And then when I was in the when we record our first it was a maxi. We record with my I called him Lord Sif. So Lord Sif is the Tommy Vetterli from Coroner. Okay. Yeah, so he has a studio. So we record our first maxi in his studio, and then he asked us, "Hey guys, what about changing the name?" And then we was, "What? Fuck, man! No, we love this name. That's a great name." And then he answered, "Hey guys, that's not so good name." And then we answered, "Oh, come on." And then he told something like, "Yeah, but people in more Latin speaking languages doesn't like this name." And then, okay, fuck. So what to say? It was around 2021. You cannot listen in this time. So we was just like, fuck. No, we cannot change the name. And then, yeah, from this moment, we record some albums and play a lot of shows. And then, yeah, years and years later, a serious guy, a friend, came to us, and then he gave a great idea to change the situation, to change the name, to do this in a cool way, to bring the good idea also with this mommy stuff. So we had this Iron Maiden feelings. Wow, we have the mascot. Yeah, that's great. So we changed the name to Gomorrah, and yes, because of this, also some guys also left the band. So, but we around our city, we have a lot of metalheads, friends. So we find new guys, and then some other friends came to us, and then yeah, we start the journey from new. Okay, nice. And after that, how did things came to join Destruction? Yeah. So I know Schmier for a while, so we meet each other on some concerts because I'm still a guy who love to go to see shows of big, of small, of underground bands. So I enjoy this. This is something like a culture in the art. I just love this. So we meet each other in a show somewhere, and then once, twice, some more times, and then once we start to speak together a little bit, and then we had a really great great time together, great conversations, and also great some Chemistry. yeah, it just was really cool. And then first thing was when Schmier was asking me if it's possible to record some solos for the first one solo for the Under Attack album. Okay. And I was so, wow, okay, that's cool. Yeah, of course, I will do that. So, and at the end I go there, and from one there was three. I think there was three solos that I record for this album. It was pretty cool. So, and then some years later, so yeah, he asked, "What do you think? How to do this?" And yeah, we spoke a little bit and checked the situation, and I also find out that it's possible to do also without whatever problems or with job and whatever that we have in the back. So, and then yeah, we start this journey, and for now it's still working cool. So let's hope it continues like this.
Yeah, for sure. So Qué bárbaro. Qué historia, ¿no? Lo que va. Qué bárbaro. Sí, sí, sobre todo lo que comentaba de su banda en la cual tenía por ahí anterior a Destruction, ¿no? Los Toda la parte, gonorreas. sí, la parte chusca donde no sabían qué significaba, pero se escuchaba cool. Sí. Oye, Este, yo, sabemos que estuviste ahí en backstage en todo el festival. Estuviste con este hombre ¿cómo se llama? Que ya lo con, tuvimos aquí en con bajo la Adolfo, influencia. Con Adolfo, ¿verdad? Adolfo Torres. Adolfo Sí, Torres, sí. sí, por ahí, gracias a pues, pláticas que tuvimos ahí con Memo Duque, precisamente nos contactamos con el Adolfo y ahí pues empezamos a ver la posibilidad de que nos diera acceso como prensa justo para cubrir pues el festival y muy amables ambos, pues nos dieron por ahí todas las facilidades para poder hacerlo. Sí, oye, vamos a saludar a la raza que está conectada. Gracias por acompañarnos. La verdad es que tenemos ahí a Damir que dijo, mándame la liga porque yo quiero ver el programa. Entonces, gracias por acompañarnos. Va a estar bueno. Saludos al buen Huicho, Luis García, presente aquí, quitándose su máscara de popero y demostrando que realmente es metalero. Saludos al buen Elías, que este es nuestro gurú del metal junto con Jacobo Day. Saludos, comadre, que andamos. Saludos a mi compadre Raúl González, que es metalero de corazón y desde que supo que íbamos a entrevistar a Damir, dijo yo estoy puesto. Jacob, muchas gracias por todo lo que has apoyado ahí al programa. Saludos a Edgar Garza. ¿Quién más anda por aquí? Ya está. Dice, esta entrevista abrirá muchas más de los Masters del Metal. Pues bueno, que siga, porque esto es una bolita de nieve que va creciendo. Ojalá sí, y reitero el agradecimiento para Jacob Segura por el apoyo con la subtitulada y todos los promos, ediciones y demás que siempre nos hace el paro. Gracias, Jacob. Ya sé a quién hablarle cuando entrevistemos acá a los rockeros. Ya sabes, ya para que estrene ahí próximamente su laptop porque el anterior se le tronó, pero bueno, Órale. ya le va a llegar. Muy bien, entonces tuviste ahí backstage y ahí fue como conociste a la Mirra. Sí, estuvo medio chistoso, valga la expresión, porque justo yo estando ahí en el área donde estaban haciendo los meet and greets, de repente terminan de tocar las Burning Witches. Esta banda es, pues también... Puras mujeres, ¿verdad? Son puras mujeres, también originarias de Alemania, de Suiza, de por ahí, de esa zona de Europa. La verdad, impresionante, tocando en vivo y la música que tienen, yo la verdad no las conocía, digo, las conocía de nombre, pero no había escuchado así sus rolas, me tocó verlas ahí, total de que bueno, ya en el meet and greet me meto ya a la carpa donde están, pues a tomar fotos, ¿no? Ahí de lejecitos y así, estaba tomando videos, y pues la verdad te emocionas y te estás como que en ese momento así con el nervio, ¿no? De que, híjole, no vayas a regarla o no vayas a hacer algo ahí que te llame la atención, no sé, mil cosas, pues obviamente inexperto, pero en ese momento estaba así, yo así de lado tomando el video y de repente una persona me dice, en inglés, me dice, ¿te quieres tomar una foto con ellas? Y yo volteo así como que, sí, o sea, en serio, le digo, sí. Te lo Me dice, imploro. sí, o sea, yo de que así, casi con mi celular temblando, sí, porque me lo pide. Y me dice, sí, yo te la tomo. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, me quita el celular, me dice, acomódate, ya me voy con las Burning Witches. Y me tomó como 3 fotos. Sí vi esa Total, foto en tus redes cuando la pusiste. sí, subí una de esas fotos ahí a las redes. Total de que ya le digo, thank you very much, la fregada, ya me salgo a ver las fotos. Y ya cuando voy saliendo de la carpa, obviamente salen las Burning Witches y sale él detrás de ellas. Y digo, ¿El que te cabrón, tomó la pues foto? sí, el que me tomó la foto es Damir. Y yo como que, sí, pues ya, total de que, bueno, ya se fue, ya me dio un poquillo de pena como que decirle, oye, también foto contigo, pues al final, como que en ese momento, pues era con las Burning ahí el alboroto, ¿no? De más tarde sí tuve chancita, no es cierto, previo a eso, no, previo a la presentación de Destruction, por ahí por los pasillos andaba Schmier y Martín Furia, el vocalista y el otro guitarrista, y también ahí se prestaron para la foto, así rapidito, ¿no? Pero sí, hasta ya después... Después de ese programa la va a tener que subir, compadre. Sube las fotos de la behind the story, ¿verdad? Como sí, para que quede ahí el registro. Y ya después a él lo contacté y ya, pues le comenté, no, oye, muchas gracias, la fregada, ¿cómo ves? Me gustaría ver si tienes chance, pues tenemos un programa así, etcétera, una comunidad, ya, me dijo, sí, pero desde la primera vez me dijo, claro que sí, por supuesto. Incluso, ahí el tema, pues ya ves, fue el tema del horario,
porque él en su momento, cuando grabamos el programa de la entrevista, estaba de vacaciones en Croacia con su esposa, que por cierto, una de las Burning Witches, esta romana creo que se llama, es su esposa. Entonces ya ves que, bueno, no quiero spoilear, más adelante lo comenta aquí en la entrevista. Pati Chapoy ventaneando. El ventaneado del metal. Es correcto. Pero bueno, para no spoilear tanto, igual seguimos con la siguiente parte y por ahí lo comento. Ok, ponemos la segunda parte de la entrevista y regresamos. So you start working with Destruction prior to Born to Perish? My first album that I was recording was Under Attack. Okay. Then Born to Perish, I record the most solos then. Okay. Yeah. And then on Diabolica, I record all the rhythm guitars and some solos, yes. Okay, awesome. That Diabolical, actually from beginning to end, a powerful thrash metal album. Congratulations, man. Thank you so much. I love it too, really. Awesome, really, awesome. From beginning to end. Thank you so much. Thank you so much. It was really nice work. Anyway, it's cool to work with guys who work longer. I don't want to say who are dinosaurs in the business, but who worked for a long time in the music industry. So it's totally cool and easy to record with them, and the work in studio was really fun and also easy. So without stress, so it was just like, we work a lot and we listen a lot. We check out also. We had time to check out, left or right or up or down. What can we do? Maybe this or this. So it was pretty cool to handle the situation for Diabolical. Yeah. It looks. Yes. Go ahead. But one question which just came to my mind: is it different like the metal scene as far as recording and getting record deals and making music in Europe as it is in the States? Because here in Mexico we get a lot of bands coming from Europe and they're big. People love there's some people that I know that basically just love cult bands. They're like cult fans of bands from Europe. Do you have any feeling of what the difference is, or what's your impression on that, Damir? When you talk to your friends from the States who have bands in the States or that you know of. Yes, I have now a lot of guys from really all around the world. So I chat also and speak also with a lot of people. But I think the middle of Europe, so Germany around, it's the heart of heavy metal. That's right. Yeah. Yes. Biggest festivals over there now, huge festivals, festivals. Yes. So biggest festivals and also indoor shows. So we also travel. So we live totally close to the border of Germany. We travel a lot to Germany, to Stuttgart, to Munich, also other cities to see some shows. And always is this great atmosphere and the most time also good audience, and people are nice and people are really cool, so that we easily go again and again and again. Yes. So maybe it's the whole atmospheric thing that the situation is moved from show to show, that people like to go to concerts in the middle of Europe. That's right. I agree. Is there anyone in particular that's your favorite, or a couple that are your favorite, like festivals? You said you love to going to shows or festivals. Yeah. So from festivals now, I play now a lot. I see a lot. I visit a lot. For now, it's full crash. Yes, of course, there are some festivals like maybe like a Grass Pop in Belgium, where I've been last year, that I was thinking, so wow, what a nice place and nice people, and everything was nice. And of course, Wacken, it's also the mother of metal festivals.
it's also it's huge, but it's also nice. It's pretty cool. So I cannot say this or this festival, but for venues, yes. So venues is the backstage in Munich and Set 7 in Switzerland. Okay. These two venues are one of the best venues. And not only because of venues, also because of everything, because of beer, because of audience, just everything is cool there. So yeah, Great. love to be there. Yeah, Great. Thank you for the recommendations. yeah, of course. Go ahead, Jacobo. Aldo likes to travel around the world, seeing festivals. It's his hobby. Yeah, me too. I generally love to travel, so I can see on Instagram. Well, have you ever played in backend? no, I was just going with my wife. So she's in Burning Witches. So I was going with them to Wacken, and I helped them. So because girls are always like, so I was there to help them and to stay with them there and just to enjoy this I don't know 4 or 5 days. So yeah. Burning Witch is also a great band. We had the opportunity last November to saw them in Mexico Metal Fest. Yeah. Awesome band. Are you working with them as a producer or something? Oh man, lot of people ask me what I'm doing there. Besides One more. besides taking care of your wife. So the answer is always the same. I'm the sometimes guitar tech. I'm the psychologist. I'm the driver. I'm the laundry man. I'm The bodyguard. just everything. So for now they doesn't need bodyguards. So they are enough crazy. So people step back. So, Strong enough. Strong enough. Yeah, enough. so everything fine. Yeah. Cool. So, Shmir looks like a very strict man, like a hard-working man. How is it to work or record an album with him? Is very let's say hard in the meaning of the how he's working or how he demand things. Mm-hmm. So for now, it's to work for the album with them totally easy. Okay. So because of, I think, the years and this know how to work in studio, know how to work with people. So this is a big part of him. So, and this is making the whole situation totally easy. Okay. So when I compare it with other bands, so I have also students, they have also bands, and sometimes I help also other bands. So when I compare the situation, the easiest band to handle is Destruction in studio. Okay. How does Destruction prefer to record, old school or with the new technologies? Old school. Old school. Yeah. Correct. So Cool. yeah, of course there are new technologies like computer or whatever to record faster and all the stuff. But the recording procedure is playing so totally old school, playing with amps, with also with loudness and all the typical 80s stuff. So there are no just how to say this. Yeah. Like a combination of both. Nah, just also I'm too much the 80s, the old school fan in generally. So the most bands that I listen that I love, they're from the 80s. So yeah. So Well, what are those bands? I would say the most that you also like. So yeah. So beginning, if it's Maiden, if it's Slayer, if it's King Diamond, Merciful Fate, Wow. just normal, but also
AC/DC, so I love the straight beats. So, and Eddie Van Halen, and yeah, so Forbidden, I love Forbidden from the 80s, so just beautiful. Yeah. All right. Compadre, qué bárbaro, qué buena entrevista te estás aventando. No, pues con tu ayuda, compadrito. La verdad es que ayudó mucho, como tú viste, cuate, muy sencillo, muy abierto. Pues cuando lo estuvimos, pues en vivo grabando la entrevista, yo sentí que el cuate, si le dábamos de largo, él se seguía. Sí, oye, por cierto, como ahí nos dijo, estaba en Croacia de vacación, bueno, tú lo dijiste también, o sea, Sí, buena onda de adaptarse a la hora sí. ¿verdad? Que pudimos entrevistarlo en Croacia. Yo te decía antes de entrar al programa, o sea, los metaleros que me ha tocado conocer contigo y son más buena onda que los rockeros y los poperos, esos son más mamilas, güey, estos son bien buena onda todos, güey, neta. Conste que tú le estás diciendo, No, lo No, que es, compadre. Eso no, y la verdad, como te digo, súper alivianado. La primera vez que le dije el horario, la andaba regando porque se lo dije al revés. Ellos allá, bueno, donde estaba él, en Alemania van 8 horas adelante que nosotros y en Croacia van 7. Total, entre tanto horario y entre tanto ahí que diciéndole la madre, le dije al revés, o sea, le dije a las 9 de la noche, no, le dije el horario al revés, ya ves, hasta me confundí otra vez. Y como Sí, quiera, sí, después le aquí aclaré. nos revolvemos, güey, con eso de que la hora no cambió, ya, Con ¿qué eso, pasó? del horario 4T, ay, perdón. El horario, no, el horario de Dios. El verdadero, sí. Pero al final, te digo, le dije, oye, discúlpame, me confundí, es que a este horario, Ya. porque él dijo, sin problema, o sea, te digo, súper alivianado, súper abierto, ahí ya nos comentó, digo, ya lo habíamos visto en redes, pero pues sí, efectivamente está casado con Romana de las Burning Witches, es ahí las fotos que estuvimos estoqueando en Instagram, donde andaba en Croacia, pues ahí andaba en una playita por ahí, a gusto el cuate, Pobrecito, ya nos dándose, dijo, ya nos confesó que le gusta viajar, ¿verdad? es correcto. Hola, Dice, ¿cómo estás? hola, genial ver una entrevista a un grande del metal, dice Edgar que esto va a abrir muchas más, ojalá, compadre, porque la verdad, yo digo, no, obviamente las bandas que has entrevistado, bandas regionales, bandas nacionales buenas, pero ya ahorita empezamos con la cosa internacional, que siempre es un gran paso, ¿verdad? Dice Edgar, tú puedes entrevistar a muchos más, síguele así, felicidades de parte de Ernesto, saludos al buen Elías, que aquí anda también, dice, el Milusos, que anda de guarura y de chofer y todo, acá, saludos a Cintia, gracias hermana, aquí andamos también con la raza metalera, dice también, Jacobo estuvo feliz por el cambio. Sí, porque le andaba regando. No, muchas gracias a toda la gente que se está conectando, que está comentando. Ernesto, ahí de los restos antiguos, un saludazo, nuestros padrinos, Ahí, ¿cómo también, no? siempre al pendiente del programa, ahí estamos pendientes, no ha habido chance porque justo Pato, el guitarrista de ellos, pues anda también viajando mucho, ya no sale de España, de no sé qué tantos lados hay en Europa, pero ya lo agarraremos descuidado para también volverlos a entrevistar porque traen también material reciente. Pero volviendo acá al tema con Damir, pues como te decía, ¿no? Nos platicó pues todas sus influencias, cómo se dio su entrada a Destruction. Fíjate, yo pensaba que Destruction, no sé por qué, la verdad no lo investigué, tenía en la mente que sí había tocado ya en Backen, ya ves que nos confirmó que Dijo no. que no. Incluso las Burning Witches, ellas sí han tocado, o sea, cómo de repente se dan las cosas, ¿no? Así es, sí, a lo mejor, bueno, él tiene relación que 5 o 6 años con la banda, ¿no? Él entró en el 2017, más o menos, sí, Sí, 2017 por ahí, sí, por ahí, efectivamente. ok. Sí, no sé si antes hayan tocado, ¿verdad? Pero bueno. Oye, el Metal Fest, entonces, los 4 grandes aquí estuvieron, los 4 bandas de metal. Sí, es Su madre. correcto. Sí, la verdad que histórico y más histórico por lo que nos va a comentar al final Damir. La verdad, como te digo, yo no lo sabía, o al menos como dices, a lo mejor desde que él entró o a partir de que él entró no le había tocado. Pero sí, histórico y ojalá y algún día se repita, porque pues, digo, la verdad es que los 4 grandes de Norteamérica pues se ofrecieron, ¿no? Fueron muy selectos en las ciudades que participaron. Como tú dices, a lo mejor y el mismo caso, digo, sin decir nada discriminatorio ni ofensivo, pero como que la accesibilidad, por ejemplo, con las bandas europeas se da más natural, que con las americanas, ¿no? Siempre, eso lo vemos en todos los géneros. Sí, no, sobre todo, por ejemplo, allá los escoceses, los de Wales, los de Gales, o sea, súper accesibles. De hecho, ahí te vas, ¿eh? sí, no, de hecho me acordé ahorita con lo accesible. Antes, estando ahí a un ladito del stage en el Metal Fest,
de repente sale un cuate, en ese momento no lo reconoces porque te digo, tú estás acá pues como que pensando en mil cosas y sale a ir el vocalista de Tankard, pero el cuate sale y estaba así como que viendo, en ese momento no me acuerdo quién estaba tocando, pero el cuate viendo y sonriendo, y luego ya la gente lo empezamos a reconocer y pues foto, no te miento, se tomó el cuate ahí como unas 50 fotos, o sea, con todo, o sea, todo le decía que sí, foto. Qué chulada. Sí, y el cuate sonriendo, no, alivianadísimos, te digo, por eso sí la diferencia, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues ponemos la siguiente sección de la entrevista. Esta, bueno, ahí tú me dices, por cuestiones de la plataforma, la tuve que por tener una colita, pero ponemos las dos completitas. Órale, va. Ya, ok, venga. And besides metal and rock music, do you like to listen to another genre? This is a good question. I have now a student. It's a girl, so she's playing guitar and singing. She's doing this. I don't know how this style to say. What's the name of this style? I called it young girls suicide pop music. So, I don't know the name of the genre. So it's this kind of Billie Eilish type. How's So- it? I help her a lot, and she's working really hard. But I feel that when I work with her for 2 days, I need next 4 days just Deicide or Deaf or Morbid Angel for 4 days without making pauses, without making stops. So, so my tolerance is really big. I love also a lot of blues, some of jazz musicians, some of funk stuff. But I'm a metalhead, so I cannot be without heavy metal. So no chance. So it can go. How I already told it can go until Van Halen or AC/DC, but the opposite way is Deicide or whatever, or Cannibal Corpse. Just metal. So I'm not the guy who go and buy a pop record and listen to them. It's not possible. It's Okay. I don't want it to say it's boring, but for me as an instrumentalist, it's oh man, fuck us. No, that's it. So yeah, and I also don't like the electronic music. So I'm not in all the type of electronic music like just the dance stuff. So I was never in a disco or whatever. So Do you have guitar heroes? yeah. Can you name a couple or I know you always leave people out, and that's why you don't want to. But Ingrid Malmsteen, Eddie Van Halen. So, yeah, and also one of the guys who also bring me to play metal and to have this guitar style, this Jackson Dinky, was Chris Oliva of Sabotage. So I love his playing guitar, and I miss that he's not here to record more. yeah, And about your gear, do you have any preference, any brand in particular that you like to use? Yes, I play Jackson guitars. So Very metal. I start with Jackson guitars, and later I try other brands. I also get some guitars from other brands with some amazing deals. I was playing, but it feels not so good. So at the end, I change back. So I'm playing the Jackson, and that's it. And amp some Marshall and PB combination. Yeah. So I love the PB and Marshall. That's it. Yeah. Totally classic. Yeah, the totally metal classic. Yes. So, yeah. And do you play another instrument, drums or anything else? No. Just guitar. So I can play keyboard. So Okay.
because I was doing a study for music, so I can play keyboards, but I didn't practice. So yeah. Okay, so you're also a teacher. You were saying that you have a student, Students. Yes. Great. and how is that working for you? How you can manage all your stuff with instruction and Yes, I said that's really easy. So I'm really happy that this is possible. So in Switzerland, a lot of places where the teachers are working like schools. A lot of schools love and are proud when they have teachers who working as an international artist. okay, So when I go to a tour, one of my students from the University of Music replace me in the school. Oh, wow. So that's from this situation, that's totally easy. So So- I go. Yeah. So you get a lot of, like traveling permits, or like the university lets you out because you're like an ambassador of their university in another country, and they Yes. figure a way to cover. Yes. Great. That's a great So idea. That's really easy. And I have also some of these crazy guys with a little bit lot of playing fast stuff, and so I keep them also in tour, and I do some lessons, online lessons with them. So I listen a lot, we talk a lot, we check the exercises together. Yeah, but the normal school works, so I have a replacement for me there. Yes. Excellent. Good. nice. So as you know, or you will know, this show is called Bajo la influencia del metal, which in English will be like under the metal influence. So we really enjoy when musicians and figures like you share with us their, let's say, their favorite albums, favorite bands. Could you name your top 5 albums from all the time? Besides Destruction? I know there's a lot, but let's name 5. So, I can of course take this Destruction to this list. It's not a must, but Infernal Overkill for me is one of the best thrash metal albums. So I put it to my favorite thrash metal record, and this is what now I lost the name. Seasons in the Abyss of Slayer. Layer, So okay. I love this record. I love the record. I love intensity. It was changing of sound also, but it was good changing. I don't see it from the 80s. I see it from the 90s later. Yeah. So for me, this record is really, wow, it's amazing. So, and then oh man, where to start? It's not easy. I know. So because of great recording and great playing, it's the Seventh Sign of Yngwie Malmsteen. Okay. Yeah. Then a lot of people cannot understand this, but this is a feeling from the 90s when there was no metal, and when you wear a metal shirt, you was a loser. A lot of people told you, "What the fuck is this?" And I have this album now since around 2 weeks. I have it also on vinyl. Oh, It's so rare, and I'm so happy. And this is one of my most favorite of albums of all time. It's the Louder Than Hell from Manowar. So, so I love this album. It's a classic. I love this intensity, and I love the cover artwork, but special the time, the releasing, it was 96, 95, 96, around this. Wow, that was really, really brave. cool and really important also. Yeah, so Manowar, Louder Than Hell, and then wow, man. It's really not. It's really Not easy. It's not easy. Not an easy question. You had actually thought of 3 first, Jacobo. So you're stressed. You're
You're not pushing it to 5. So maybe Ride Lighting of Metallica, and also really one that was so important for this time was Dark Saga from Iceberg. Okay. Yeah. Nice. And what about Black Sabbath? Do you have any record from them? You love? I hope the most records in vinyl, but I would say it was a little bit more before I start. Also, Okay. I love it. I enjoy it. How to say, when I listen every around 3 weeks to Black Sabbath, but the most people, when I say them that what album that I listen, then they ask me why, really. So I love the Fear album with the Tony Martin singer. Okay. So yeah, because oh man, it's a so great singer. So I love this album. Also the Headless Cross. So wow. So they are really amazing albums for me. And when I moved to voice of Ozzy albums, Black Sabbath and Ozzy, then I pick Bark at the Moon from me for me from Ozzy. From Ozzy as a solo. Yeah, so because the solo guitar and the riff of Bark at the Moon, come on, that's Yeah. It's crazy. so love it. So yeah, so you see, it's for me it's really not easy to pick. And I forget one album. So Leprosy of Death, I Oh. forget. So it's one of my also favorite albums. So it's really not easy. Maybe next time we can stretch it to 50 albums. Yes, please send me your list so you can have time. So good. Ay, la verdad es que digo, no lo pudimos poner en vivo por la cuestión de diferencia de horario de tiempo. Obviamente Damir se hubiera prestado para eso, pero pues bueno, era virtualmente imposible. Si lo transmitíamos en vivo a la 1 de la tarde aquí, pues todo el mundo iba a estar comiendo. A lo mejor a la hora de comida, compadre, quién sabe, ¿verdad? Dice Sí. Edgar, algo variado pero interesante es top 5. Sí, y fíjate que no sé, me emociono mucho. Hace ratito que mencionaba a sus guitarristas favoritos, que si te has dado cuenta, todo el mundo menciona a Eddie Van Halen. O sea, Sí, claro. sigue siendo, a pesar de que obviamente él, pues digamos, destacó en otro género, no necesariamente tan heavy o tan metalero, pero influenció pues a medio mundo. O sea, la verdad es que, no sé, me da mucho gusto y obviamente recordar al gran Eddie. Y sí, obviamente la variedad de bandas y de récords que mencionó, pues también nos dejó tarea para escuchar algunos y pues también agregar algunos a la lista Fíjate, propia. uno de los primeros álbumes, digo, esto ya es mío, pero de los primeros álbumes de ya metal que yo escuché de chavito en la secundaria, en primera secundaria, fue Bark at the Moon. Ese álbum fue de los que a mí me inició el gusto por metal y me llamó mucho la Ok. atención que lo mencionara él, que le encantaron los solos de Bark at the Moon. No, la verdad es que qué delicia hablar con alguien, ¿no? Pues que Sí. tiene toda esta trayectoria, cabrón. Sí, pues obviamente que con alguien que está ahí metido, ¿no? Que está actualmente ahí, en activo y a ese nivel, es impresionante. Y lo variado ahorita, volviendo al comentario que nos hace Edgar, o sea, cuando empezó la entrevista hablamos de que él desde los Beatles, o sea, Sí. los Beatles y los Rolling Stones, y entonces tiene mucha influencia de las bandas clásicas ochenteras, pero él dijo, a mí lo que me late es el metal, pero eso está en su gusto, ¿no? Claro, y de nuevo, pues agradece a los padres que inculcan todo eso o que inculcamos a los hijos y las nuevas generaciones todo ese gusto. Claro. Y digo, y pues al final en gusto se rompen géneros, pero pues no podemos negar toda la grandeza de esas bandas, desde los Beatles hasta la fecha, bandas que aún siguen saliendo. Incluso todavía justo estaba recién escuchando el nuevo disco de Metallica, pues que todavía tienen esa pues digamos, se atreven en el buen sentido a sacar música y discos nuevos. La verdad, muchos a lo mejor optarían por echarse a la hamaca de ese nivel, pero no, Metallica pues sigue, y a pesar de las críticas, ya ves tan dividido que es una banda como Metallica, pero pues Se saca respeta, disco. Sí, claro. claro, que se respeta y se agradece.
También a los que somos fans, ustedes sigan sacando ya Claro. las críticas las leemos, pero la música la escuchamos definitivamente. Para todo hay. Así es, sí, bandas que nos iniciaron, Megadeth, Pantera, todas estas grandes bandas del metal. Hombre, excelente, excelente. Nos queda nada más un último fragmento, Jacobo, no sé si quieres, lo ponemos y regresamos para cerrar o cómo lo hacemos. Pues sí, lo ponemos, regresamos para cerrar, sí, a ver si hay chance de poner al final el Tormented Soul Claro. de la presentación que tuvieron aquí justo en el Metal Fest. Ese video ellos lo sacaron justo, Oficial. sí, oficial, justo como yo lo veo como un pues homenaje o agradecimiento al festival, ajá, y a la ciudad, porque también, como te digo, o sea, ellos los veían, ¿no? Yo estuve también ahí, oportunidad de verlos, ellos se iban ahí a backstage a ver otras bandas y se asomaban a ver a la gente, pues para ellos también, digamos, se emocionaban, ¿no? Al final de cuentas, no importa el nivel que traigan, se siguen emocionando y siguen vibrando con la gente, ¿no? Con la respuesta de la gente. Y fíjate, ahorita que le preguntaba, bueno, en la entrevista que le pregunté de la diferencia entre las audiencias, ¿no? Ajá, o sea, sí. Se identifican más con la audiencia latina que con la americana. Yo creo que eso Definitivamente. no queda la menor duda. Yo te digo, yo estaba impresionado de ver el aeropuerto lleno de metalheads. Sí. Ese día yo no fui porque yo me iba a ir de viaje, tenía que un viaje personal. Ajá. Ese día, pero fue impresionante ver el aeropuerto lleno de metaleros, una cosa, y lo que escuchaba, ¿no? En el ride, el shuttle ahí para el carro y todo, de la gente, lo emocionada que estaba, Sí. lo bien que hablaba del festival, lo importante que creo que es este festival, ha sido consolidando como un metal, yo lo veo como un festival europeo que se lo traen a Monterrey, y eso, Sí, y sí. eso está bien cañón, ¿eh? Sí, sí, por eso te decía, guardando las comparaciones, pero para mí es el backend en Latinoamérica, definitivamente. Sí. Wow, increíble. Y bueno, qué bueno que nuestros empresarios y Memo Duque, que está bien metido ahí en eso, pues lo siguen haciendo. Pues nos vamos con la última parte de la entrevista. Ok, dale. Ya está. Venga, gracias, raza. Sigan con los comentarios, está chido. Denle. And what about the festivals that you have been played? Do you remember in particular one or another band that you share stage with? That you remember and is, let's say, was different for you? Oh man, same difficult question. this is a difficult question. Yeah, we share a lot, but for me, special thing, really hard touch thing was the German Big Four at Mexico Monterrey Metal Fest. We were there, man. We were there. Yeah. Tankard, Destruction, Sodom, and So first, Tankard yeah, have amazing audience. People was freaking out. Yeah. I love the show. The Beer Kings. Amazing. I see nearly the whole show. Was so beautiful. Was really amazing. Wow. And then later we met Storm. We have great time with him. Later we saw Sodom, but then we want to see Sodom from the front, and it was not easy to go out. So a lot of people was yeah. The place was packed. The place was packed. Yeah, totally. But anyway, we was going into the front, so we watched the Sodom from the in front of stage. It was amazing. So love it really. And then also for Creator later, we was also in the front and also back. So wow, just I would say this was one of the most touchable moments for me because I love this band. So yeah. As I understand, the Tectonic Big Four have not played as many shows as the Big Four from America. I mean, how many times the Big Tectonic Four have played together in a festival? Do you remember? I think this was now first time. Oh, really? All four together. Oh, wow. Wow. So yeah, so Destruction with Sodom and with Creator was already touring, but without Tankard. Okay. So
now this constellation with all the 4 bands, I think was the first time was so amazing. So I really hope there is somewhere a hope we can repeat this somewhere. Yeah. Actually, in that festival, Destruction Record, the Tormented Soul live, right? Yes. It's on YouTube and it's an awesome song also. What do you think of Latin American audiences as compared to European, compared to American? Anything in particular that strikes you as a difference? So now after lot traveling and see a lot of them, I can see more things. So yes, the Latin American audience is more crazy, but I can put the similarity to the East Europeans and the South Europeans. Oh, okay. So we had this amazing audience in it was in Santiago, Chile. It was really crazy. But during the playing, I was thinking, hey, this is really crazy. People are on fire, but it reminds me in the same time on a show that we play in Italy. Okay. So yes, so South America and East Europe, like Czech Republic, Poland, Slovakia, and then the South, Italy, Spain, and Portugal. So they're also so energetic audience. But also when we turn and go to England, in England also are also totally crazy audience. So yeah, it's not easy to say. So what and where is, so maybe the most energetic are these audiences that I already told. Wow. But the other way, for example, I think the Germans are more the guys who enjoy. They're coming, they're also making party, but they're more enjoying and drinking a lot. Enjoying, they can remember a lot of stuff. And when I told the guy, hey, you do this one mistake in this and this song, I hear that, and then I said, really? Yeah. And then he repeat 1, 2, 3 times, and then I remind. So hey, yeah. Oh wow! Really, I know. I remember now. So this is a different way to see the situation of a concert, of a show. I don't have a preparation for country or for. So I love from how I see it. How was the last years? I love every single place where we was and where we play. Yes. If doesn't matter if it's with Destruction, I'm also traveling a lot with Burning Witches. So, and also some shows with Gomorrah, so that we play. I just love to play and to go to see the people and also to talk with people. So I was trying every time to go out to talk a little bit, to see where the people are living, how it is, and yeah, taking a beer and yeah. Excellent. And now that we're talking about Latin America, Martin Furia, your partner. Yeah. How does the guitar playing on the records works for you both? I mean, who decide what is the solo, who's going to play the solo, or who's going to play the rhythm? How does it work that for you and Martin? So we already was in the recording process when Martin came to the band. Okay. So we left just some parts out of solos, or some parts was just maybe too long, so we replaced this with Martin solos, and he put some stuff on top, so that was also easy. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Yeah. Although Martin Furia is from Argentina, that was I was asking for him. Yeah. Of course. Yeah. Wow. And do you have any plans with Destruction to come back to Mexico anytime soon? I hope. Let's see. Okay. Yeah. We are waiting for you guys.
So time is, at the moment, everybody's on the road. Yeah. Everything it's a little bit full. So I see it now in our home venue. So set 7 in Switzerland, the venue is around 30 minutes from our home. So they have now, I think, every second day a show. I think everybody's trying to recover the time that we lost on the pandemic, right? Yeah. Yeah, that's true. Yeah. In which city is that venue? This is in the near of Basel. Okay. Yes. Yeah. It's Basel. It's at the border of Germany and France. Yeah. So a lot of people from Germany and France came to this venue. And this venue, it's a really cool multicultural venue. Yeah. But you are based in Germany, right? No, I live in Switzerland. Oh, okay. Yeah, but at the border of Germany. So, and the Schmier, he's living also close to me. He's at the border of Germany. So we're pretty close to each other. Yeah. Okay, nice. Well, Damir, it's been a pleasure. We really thank you for this interview. We have no words. We're speechless. It's a really honor for us to having you here. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, guys. Pare. No. Me paro de pie, como dice. No, al contrario, gracias. La verdad es que, pues bueno, como dice la gente, esperemos que seguir contando con esta suerte, seguir contactando más bandas, más gente con la que nos gusta compartir, obviamente aprovechando el espacio que nos brindas aquí, Aldo, también. No, hombre. Gracias por esto. Y pues al final yo creo que es parte de seguir el cotorreo y ahora sí que la dinámica de conciertos, ¿no? Compartir lo que hemos vivido y lo que nos toca por ahí de repente tocarnos, como en este caso con el buen Damir. Sí, no, fíjate, Chester Draven, mi compadre de Crazy Lazy, que es una de las primeras bandas finales de 70, principios de los 80 de metal en Monterrey, de rock regio. Todavía cantaban en inglés y luego empezaron a hacer la transición. Él siempre dice que todos los que andamos en esto de la música en Monterrey, en Nuevo León, en México, tenemos que unirnos. Sí. O sea, realmente yo me he dado cuenta, o sea, realmente el hecho de sí, tú éntrale y lo que tú pongas, yo lo comparto, todo, es como va creciendo la red. Y obviamente, pues tú eres un gran ejemplo de eso, ¿verdad? Siempre tuviste la iniciativa de sacar la parte metalera, que te lo agradezco de corazón, porque yo de metal, tú sabes, lo muy básico, pero es una sinergia increíble, ¿no? Lo que aportas a la plataforma, y la plataforma de tu programa, realmente. No, gracias. Y como te digo, pues se dieron las cosas. Yo por un lado traía la idea y tú tenías, pues ahora sí que todos los medios, ya tenías todo el setup para echarlo a andar y pues también se agradece bastante. No, y que siga, como dicen aquí, ¿verdad? Todas las porras, ¿verdad? Que sigan. Dice Elías, es cierto. O sea, yo me quedé impresionado, me acuerdo, no me acordaba hasta ahorita, porque la entrevista no la había vuelto a ver hasta ahorita, cuando le preguntaste de los Big Four, ¿verdad? Del metal, y que te dijo, se me hace que es la primera vez que estamos los 4 juntos. No manches, güey, qué logro, güey, para la raza de aquí, para los organizadores del Monterrey Metal. Qué bárbaro. No, histórico, y eso fue muy sonado, y todavía eso pues jaló más gente a uno, sobre todo de fuera, como te digo, pues aquí tuvimos la fortuna, pero pues eso jaló más gente, te digo, de Sudamérica, que de por sí ya años pasados se venían lanzando, pues ahora con más ganas, ¿no? Dijeron, pues no se lo podían perder. Sí. No, enhorabuena, ojalá que vengan más, y tú sabes, ya digo, lo que se ponga, se ofrezca, ya sabes. Y pues bueno, un aplauso también a tu equipo de producción por la traducción, los subtítulos y todo eso. Genial. No, sí, gracias obviamente a Jacob, que nos ayudó ahí con la subtitulada, las ediciones en los promos y demás, pero sobre todo gracias a la gente que se conecta, gracias a la gente que por ahí nos comenta, que nos comparte, que nos lee, que pues de una manera u otra también está al pendiente. Insisto, esto es para compartir con la comunidad que tenemos gustos similares o afines. Esa es la idea principal. Y la verdad es que fue un deleite escuchar la entrevista. O sea, el tipo Damir, la verdad, bien raza. Yo creo que es lo que mucha gente queremos saber. Él se abrió al
a la entrevista, te expuso lo que le gusta y todo, cosa que no vemos muy de rutina, y pues ojalá que siga, y eso yo creo que es la parte que nos gustó a todos los que estuvimos viendo esto, ¿no? Es correcto. Al final, ya ese día que la estábamos grabando la entrevista en vivo, me escribió, me mandó un texto y me dice, wow, dice esto en inglés, me dice, wow, what's amazing, man, thank you. O sea, el cuate en realidad, digamos que, pues de alguna manera también lo disfrutó, ¿no? O sea, estaba, pues ya lo vieron, estaba él ahí, se soltó con todo lo que le preguntábamos. Sí, pues bueno, me imagino que por la diferencia de horario, porque obviamente ahorita él está dormidote. Sí, o dormido o agarrando la jarra, pero anda ocupado. Vi como los anuncios que pusiste del programa ahí, él se conectó y le puso ahí que arriba el rock y todo. Entonces, es correcto. Pues ahí tenemos al Damir, y ojalá que siga creciendo la comunidad de todos los que hemos entrevistado, ¿verdad? Y la gente, y que siga creciendo el programa, ya sabes. Y de nuevo, gracias Memo Duque, gracias Adolfo Torre, ahí por ahora sí que por los contactos, que también pues, obviamente son partes de la comunidad, y también gracias a ellos pues también estamos aquí con este material. Ya está, compadre, no sé si quieras algo más para cerrar antes de entrar al video final. Pues de nuevo agradecer a la gente que se conecta, que nos comenta, que nos comparte, sigan al pendiente. La verdad, queríamos empezar desde enero, desde febrero con transmisiones, pero una otra cosa no se había podido, pero pues vamos a ir agarrando vuelo para que sigan al pendiente. Y pues bueno, nos vamos con esta rolita del que fue grabada en el México Metal Fest pasado, en noviembre, Tormented Soul de Destruction. Y que es el video oficial. Es el video oficial, sí, ellos lo sacaron como video oficial y lo subieron ahí en la plataforma. Excelente, raza, gracias por haberse conectado, seguimos con un chorro de raza conectado, gracias, enhorabuena, realmente el programa lo hacemos por ustedes, y vámonos, gracias Jay, aquí estamos. Bajo la influencia del metal. Destruction!